Jaya Gopi Jana Vallabham Girivaradari Gopi Jana Vallabham Vanadari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama This is reading from Srimad Bhagavatam, 11th canto, part 2. Chapter 26, text 17. Do you want in English or in Polish? No, in English, because Gopal wanted in Polish. Okay. Okay. Latvian? No, I can't. I'll do one. Okay. No, I can't. I'm not capable. Om Ajnanatimirandasya Jnanjana Shalakaya Chakshulunmyetam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Namo Bhishtam Svapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saganara Kunata Davintam Jivam Sadvaitam Savadutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahana Lalita Shri Vishakalitam Shta Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Pandu Jabak Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorangi Radhe Vrindavaneshware Vrishubhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sidhu Vebecha Patnam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. How do you read this? This is like first reading the verse, like, and then read the verse for yourself. Mm. Once, we read once, we repeat, yeah. and then we individually. Okay, text 7. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kim etayana pakritam Rajvava sarvat Chetoshaha Drushtaha Svarupa Vidusho Yoham Yad Ajitendriyaha Three times, I think. Oh, it's like 3 times reading, we repeat it. Okay. Kim etayana pakratam papakratam Rajvava Sharva Cheteshah Drushtaha Svarvapu Vidasho Yoham Yad Ajitendriyaha Kim etayano pakratam Rajvava Sarva Chetasaham
Drashtuha Svarvapuvandusho Drashtu Swarupa Vidusho Yoham Yat Ajitendriyaham Kim etaya nopakritam Rajvava Chatache Padashaha Drashtu Svarupa Vidusho Yoham Yat Ajitendriyaha Kimetaya nopakritam Vasvasvapiteshaha Drustaha Sparupa Vidusho Yaham Jat Ajitendriyaha Kimetaya napakritam Rajvasvarvasate chataha Drishtvu Swarupa Vidusho Yodhama Chitendriyaha Nitamidabhikpakritam Rajvasvarvasate Drashtu Swarupa Vidusho Yodhama Yatachendraha Kim etayana pakritam Aryavava Svarpa Chetasa Rajvava Svata Petadaha Drastush Jvarupa Viduso Drashtu Swarupa Vidusho Yoam Yad Ayitendriya Yoham Yat Adichendriyaha. Okay, word for word. Mataji, sorry. Kimetayana pakritam Rajvaspasvata Pevedvaha Drashtu Swarupa Vidusho Yoham Yat Aditendriyaha Kimetayana pakritam Rajvaspasvata Pevedvaha Drashtu Swarupa Vidusho Word for word, yeah? Kim what? Kas Etaya by her Yos Naha Naha to us Apakritam offense has been done Padarytas prasižengimas. Rajva Rajva by a rope Virve Va Va or Arba Sarvacheta Saha who is thinking it to be a snake Kuris galvoja, kad tai gyvatė. Drushtuhu of such a seer Taip reginčia. Svarupa Svarupa the real identity Tikrojo aš. Avidusu Aveidusha who does not understand Kuris nesuvokia. Yaha Jaha who Kuris Aham I Aš Yat Jad because of Ajita Indriyaha Jita Indriyaha having not controlled the senses
Translation by Hernanda Das Goswami. How can I blame her for my trouble when I am ignorant of my real spiritual nature? I did not control my senses, so I am like a person who mistakenly sees a harmless rope as a snake. Repeat. How can I blame her for my trouble when I am myself ignorant of my real spiritual nature? I did not control my senses, and so I am like a person who mistakenly sees a harmless rope as a snake. Vertimas, bet ar galiu kaltinti dėl savo Bet ar galiu kaltinti ją dėl savo kančių? Juk tai aš nieko nenutakiau apie tikrąją dvasinę savastį ir netramdžiau juslių. Esu kaip tas neišmanėlis, kuris pametęs virvę palaikė ją gyvate. Okay, so honestly, I don't know how to represent this. Well, first of all, I want to pay obeisances to all the previous acharyas. I wanted to pay obeisances to all devotees from whatever background they are in, which came to Krishna consciousness. That is also devotees as Prabhupada wanted ISKCON to be. He made ISKCON for everyone. So devotees from impersonal backgrounds and devotees from personal backgrounds. Regardless of their how far they came into Krishna consciousness, or how advanced they are, or if not advanced, so obeisances to all devotees regardless. So first of all, I'm not going to read the purport of Hernanda Das Goswami. I'm going to go talk about a little bit about the verse, the translation, and then go into bridge it, as we discussed yesterday, a little bit with the Bhagavad Gita, with the original version by Srila Prabhupada. The purport, because Hernanda Das Goswami, the reason I'm not going to read it, because he fell down from his sannyas, and oh, okay. So I should finish here, yes? Okay, thank you, Prabhu. Hare Krishna. Okay, no worries. That's good. Kam karoti vachalam pangum langhayate kirim yat kripatam hangvale Shri Guru Deva. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Buddharishmati Sankarshan Dasarika Iti Namane. Namo Prabhupada Nuga Premurti Kvamane Gaurdash Vikashvat Bhakti Vashne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Buddharishmati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshtarine. Okay. Again. Kim me taya nopakritam rajvava sarpachetasa drashtu swarupa vidusho yoham yat ajitendriyaha. How can I blame her for my trouble when I myself am ignorant of my real spiritual nature? I did not control my senses, and so I'm like a person who mistakenly sees a harmless rope as a snake. You already read the translation in Lithuanian? Yes. You already did? Okay, one more time. Bet ar galiu kaltinti ją dėl savo kančių? Juk tai aš nieko nenutakiu apie tikrąją dvasinę savastį ir netramdžiau ir juslių. Esu kaip tas neišmanėlis, kuris pametęs
pamatęs virvę, palaikė ją gyvate. Purport: when a person mistakes a rope for a snake, he becomes fearful and anxious. Such fear and anxiety are, of course, illusion, since the rope can never bite. Komentaras. Virvę gyvatę palaikusi žmogų sukausto išgastis. Tas išgastis be abejonės yra iliuzija, nes virvė neįgels. Similarly, one who mistakenly thinks that the material illusory energy of the Lord exists for his personal sense gratification will certainly bring down on his head an avalanche of material illusory fear and anxiety. Lygiai taip materiali iliuzinė baimė ir nerimas sukausto žmogų klaidingai manantį, kad materiali iliuzinė viešpaties energija skirta tarnauti jo jusiniam malonumui. King Pururava frankly admits here that the young lady Urvashi is not to blame. Karalius Pururava pripažįsta, kad kaltinti jauną merginą Urvaši nėra už ką. After all, it was Pururava who mistakenly considered her to be an object of his personal enjoyment, and therefore he suffered the reaction by the laws of nature. Galų gale būtent Pururava iš neišmanimo laikė ją malonumo objektu ir todėl dabar pagal materialios būties dėsnius sulaukia pasekmių. Pururava himself was the offender for trying to exploit the external form of Urvashi. Pururava pats prasikalto Urvaši, nes norėjo ją pasinaudoti, kad patirtų malonumą. Om Gyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Kimetaya nopakritam Rajva Vasarpachetasa Drashtu Swarupa Vidusha Ya Aham Yat Ajit Indriyaham. Pururava here is having an awakening. Taigi Pururava čia šitai vietoje jisai prabunda. He's having a very genuine spiritual understanding. Jis patiria labai unikalų dvasinį suvokimą. And he's being very honest. Ir jis yra labai nuoširdus. And such an honest person is a candidate for a lot of growth and spiritual growth. Ir toks pažengęs atsidavęs. If a person is sincere, he can make spiritual advancement. Taigi jei žmogus nuoširdus, jis gali greitai pažengti. So, yeah, actually, we're all born into ignorance. Iš tikrųjų visi mes gimėm neišmanime. We don't know what is spirit, what is matter. Mes nežinom, kas yra materija, kas yra dvasia. But Krishna is so kind that in the beginning of our life, we're very clean. Bet Krishna toks maloningas, kad pradžia gyvenimo mes iš tikrųjų esam tyri. Every birth we take every human birth we take is an opportunity to become completely freed from illusion. Kiekvienas gimimas šiame pasaulyje yra kaip ir galimybė išsivaduoti iš iliuzijos. Therefore, Prahlad Maharaj very clearly says, Todėl Prahlada Maharaja labai aiškiai sako, Komara acharit pragya dharman bhagavata iha manusha janma durlabham. Don't remember the last line. He says that that one should begin his spiritual training from the young age, the very early age of 5 years old. Prahlada Maharaja moko Šrimad Bhagavatam, kad žmogus turi pradėti dvasinį išsilavinimą nuo ankstaus amžiaus. Dharman Bhagavata iha. What is that education? It is service to the Supreme Personality of Godhead. Ir kas yra tas išsilavinimas? Tai išsilavinimas yra tarnystė aukščiausiam Dievo asmeniui. Manusha janma durlabha. This human birth is very rarely attained. Taigi ši žmogaus forma yra labai retai įgyjama. And but it is, even though it's temporary,
it is extremely valuable, like a diamond. Netgi jeigu tai labai reta galimybė gimti žmogumi, bet ta gimtis yra labai vertinga kaip deimantas. Because it can award the highest treasure. Nes ji gali apdovanoti didžiausių turtų. So every moment in this life is very precious. Taigi kiekvienas momentas šiame gyvenime yra be galo vertingas. And a devotee who becomes sober and aware of the goal of life, Ir jeigu atsidavęs tampa blaivus ir supranta gyvenimo tikslą, Shishinitai Gaura Chandra Paramakaruna Ki Jai. Then he begins to value every single moment of his life with great care, with great attention. tuomet jis pradeda vertinti kiekvieną gyvenimo sekundę su dideliu dėmesiu ir rūpesčiu. Because he doesn't forget the value of this life. He's steadily conscious. Nes jis nepamiršta gyvenimo vertės, jis visuomet sąmoningas. We've met such a person. Mes sutikom tokį žmogų. Yeah, my spiritual master, I see this quality in my spiritual master. Aš matau šią savybę mūsų savo dvasinio mokytojo. And other devotees as well, not only him. Yeah, it's called, Rupa Goswami calls this as, what is that term he uses? Kalat. What? Yeah? Something, yeah, he says this is one of the symptoms of love. Ir No, Rupa Goswami. Rupa Goswamis aiškina, kad Bhava. tai yra vienas iš simptomų Of love, of bhav. meilės bhavos. Yeah. It's like if somebody gives you a jewel, you take care of it. Yeah? Lygiai kaip jeigu kažkas jums duoda brangakmenį, jūs jo rūpinatės. So Krishna is giving us this very precious life. Taigi Krishna mums duoda šį vertingą gyvenimą. And he gives us instructions how to use it, how to keep it Ir duoda pure. instrukcijas, kaip išlaikyti jį tyru. And he gives us association to help us so that we can become aware of these facts. Taip pat jis suteikia mums bendravimą, kad pradėtume pastebėti šios dalykus. And he gives us a teacher who takes responsibility for our advancement. Ir taip pat jis duoda mums mokytoją, kuris prisiema atsakomybę už mūsų tobulėjimą. There's actually no end to Krishna's kindness. Iš tikrųjų nėra pabaigos Krišnos maloniai. Brahmanda Brahmitikona Bhagyavana Jeev Guru Krishna Prasade Bhakti Lata Bij. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. So we have been wandering throughout this world for countless lifetimes. Taigi mes klajojam po šį pasaulį daugybę gyvenimų. We have had so many experiences. Turėjom daugybę potyrių. And all of those impressions are within our subconscious mind. Ir visi tie įspūdžiai yra mūsų pasąmonėje. So the problem is we identify with this materially developed ego. Problema yra ta, kad mes identifikuojam save su materialiai suformuotu ego. We actually are agyanatimirandhasya, we're blind to spirit. Iš tikrųjų mes esam nematom, aptemdyti, kaip jau pasakyti, nesuvokiam sielos, nes esam aptemdyti. Yeah. Therefore, but because we are individual beings, Bet kadangi esam individualūs, we must always identify. visuomet turim tapatintis. Even the impersonalists, they cannot avoid personality. Ir netgi impersonalistai negali išvengti asmenybės aspekto. Avishuddha buddhaya, those who achieved liberation, if they go to the Brahmajyoti, Ir tie, kurie pasiekia išsivadavimą, jeigu jie nukeliauja į Brahmajyoti, if they exist in this, how do you say,
border between the spiritual and material worlds, Jeigu jie egzistuoja tarp pasienį tarp dvasinio ir materialaus pasaulio, then they experience some kind of bliss, tuomet jie patiria tam tikrą džiaugsmą. but the tendency is for the self to assert its individuality, to express its individuality. The tendency is there. Bet tendencija vis tiek lieka išreikšti savo asmenybę. So Aiškumą. it's like trying to take, it's like trying to settle down in the sky. Tai lygiai tas pats, kas bandyti apsistoti danguje. You can't just stay on a plane your whole life. Jūs negalite apsigyventi You have to, lėktuve visą you have to gyvenimą. find a location where you can live. Jums reikia vietos, kur galite gyventi. So impersonalism is like it's like if a person is very sick, I'll make an analogy. If a person is very sick, Jeigu žmogus, pavyzdžiui, analogija, jeigu žmogus serga, he is try to remember. I want to ask you to do me a favor. Please try to remember when you've been very, very sick. Prašau, pabandykit prisiminti, kai jūs sunkiai sirgat. So when you're very sick, it's hard to imagine enjoying life. Kai sunkiai sergame, mes labai sunkiai galim pasitenkinti. It's very difficult Ir labai sudėtinga. because you're thinking everything is so painful, Nes mes manom, kad viskas yra taip skausminga, so difficult, taip sudėtinga. and you know, some friend comes to visit you. Ir ateina kažkoks bičiulis jūs He aplankyti. says, let's go, jump in the water and swim. And when you're better, you know, we're going to eat so many different varieties of food together. Draugužis sako, kad eime, pašokinėkime į vandenį, paskanausim ką nors. But we'll do that when you're better. Bet mes tai visgi padarysim, So- kai tu pagerėsi. Yeah, and he starts telling you about all the great things you can do together. Bet jis taip pat kalba, ką jūs kartu galite nuveikti. But oh man, if I have to walk, my hips are going to ache so much. Bet žmogau, jeigu man reikės tiek daug vaikščioti, mano keliai skaudės taip stipriai. And if I eat something, it's going to create so much difficulty for my breathing. Ir jeigu aš tiek daug, Yeah. jeigu aš valgysiu, tai... I'm just sukels- imagining, you know. Okay, tai If- apsunkins mano kvėpavimą. If I have to do these things, it's going to just create so much more pain. Jeigu aš darysiu visus šios dalykus, man tiek daug skausmo tai sukels. So in the, you know, the impersonalists, at least they're sober. Impersonalistai bent jau jie yra budrus. They understand this world is filled with pain. Tiesiog blaiviai mąstantis, jie supranta, kad šitas pasaulis yra pilnas skausmo. They understand that it's designed like that. Jie supranta, kad pasaulis taip sukurtas. And so Prabhupada, sometimes he said that we agree with Mayavadis and impersonalists. We agree with their philosophy up to the point of liberation. Ir Šrila Prabhupada kartą yra pasakęs, kad mes sutinkam su Mayavadžiais ir impersonalistais iki to stadijos, įsivadavimo stadijos. Yeah. So, yeah. Similarly, a person who has tried to fulfill his desires in this world, Panašiai kaip žmogus, kuris bandė patenkinti savo troškimus šiame he's tried enjoying meat eating and illicit sex and all kinds of intoxications. Jis bandė mėgautis įvairiais santykiais, intoksikacijom ir mėsos valgymu. And he realized, I have no pleasure from this. Ir jis supranta, kad aš neturiu jokio. And the karma is so intense. Karma yra labai intensyvi. It really is smashing me. Ji tikrai mane talžo. So then he can only think, how do I get out of this? Jis pradeda galvoti tik tai viena linkme, kaip išeisi. He becomes mokshakami. He becomes very eager for liberation. Jis suserga troškimu įsivaduoti, tampa mokshakami. So in one sense it's a good stage to achieve, Tam tikra prasme tai yra nebloga stadija because then one can become serious about spiritual practice. Ne, žmogus gali tapti rimtas dvasiniai praktikai. But later it can become an obstacle, Bet vėliau gali tapti sunkumu. because the actual nature of every soul is bhakti.
Nes tikroji prigimtis kiekvienos dvasinės sielos yra bhakti. And bhakti means anya bilashita shunyam jnana karma dhyanavritam anukulyena krishnanushilanam bhaktir uttama. Bhakti is the natural energy of the soul. Bhakti yra natūrali sielos energija. And just like this, the light of this universe, the natural original light is the sunlight. Ir lygiai kaip šios visatos šviesa, natūraliai yra saulės šviesa. So the purest and strongest light is directly from the sun. Taigi švariausia, tyriausia šviesa eina iš saulės. In similar way, the purest energy of the soul is bhakti. Taigi pati šviesiausia sielos šviesa Without- eina iš bhakti. Without any adulterations. Be jokių suteršimų. So that means that if one does service for God with the desire to be free of suffering, his bhakti is not pure. Taigi jeigu žmogus atlieka atsidavimo tarnystę su troškimu patenkinimu, If a person performs devotional service for Krishna with the desire to be freed of suffering, then his taigi jeigu žmogus atlieka atsidavimo tarnystę tam, kad su troškimu išsivaduoti iš kančios, tai nėra tyra atsidavimo tarnystė. Yeah. That's there. It's Krishna speaks in Bhagavad Gita about different types of bhakti. Ir Krishna Bhagavad Gita kalba apie įvairių rūšių bhakti. But ultimately, and he even says, Krishna says, Aham tvam sarva papebhyo moksha yashami. He says, I can free you from all your papa, from all your sinful activity, sinful reactions. Ir Krishna Bhagavad Gita netgi sako, kad aš galiu tave išlaisvinti nuo visų nuodėmių. So this is very attractive for Yeah. everybody. Ir tai labai patrauklu But visiems. what Krishna doesn't say, although it's implied, No, bet ko Krishna nepasako, nors tai pritaikoma. is implied means it's not said, but the message is there. Okay, taigi tai yra pasakyta, bet žinutė yra. So he says, Sarva papebhyo moksha yashami, but implied is Sarva punya moksha yashami also. Taigi, Which he's not only going to free us from sinful reactions, he also free us from pious reactions. Krishna sako, kad jisai ne tik išlaisvins. No, he doesn't say this. He implies it. You Jisai. understand what I'm saying? Okay. In this verse, Krishna says, I'll free you from all sinful reactions. But we should understand that he'll also free us from pious reactions. Did you catch Taigi the point? Krishna paaiškina, kad aš išlaisvinsiu. In Bhagavad Gita 1866, can you say that? In Bhagavad Gita 1866, 1866 Krishna says, Krishna sako, I will free you from sinful reactions. aš išlaisvinsiu tave nuo nuodėmingos veiklos. But Krishna will also free us from pious Bet reactions. Krishna taip pat išlaisvins mus nuo darbingos veiklos. There it is. He'll free us from the pious reactions. Do you want to be freed from your good karma? Ar norit būti laisvi nuo savo geros karmos? Yes? Anybody? Yes. You want to be freed from your good karma. You don't want any good karma. Only the bad karma you want it to go, right? Mums reikia tik blogos karmos, ar ne? We need Krishna Krishna karma. karma. Yeah. Because you need the good to enjoy you need the bad to enjoy the good. You can translate. Jis svečias sako, kad mums reikia blogo, kad išmok mėgautis geru. Mm-hmm. So, yeah, our good karma won't be so good if we don't have bad karma. Ir mūsų gera karma nebus tokia gera, jeigu neturėsim blogos karmos. That proves that this is just a dual conception. Ir tai įrodo, kad tai yra tik dualistinė koncepcija. Yeah. So, yeah. An intelligent person, he wants to be freed of all his karmas, good and bad. Ir intelektualus žmogus, jis nori įsivaduoti nuo bet kurios karmos. And how do we get that intelligence? Ir kaip mums gauti tokį We have to study the scriptures, otherwise it's impossible. Mums reikia studijuoti šventas We have to hear from liberated sources. Mums reikia klausyti iš išvaduotų šaltinių. Because even if there's no actually, this good and bad is just an imagination, it's part of the illusion. Ir gerai ir blogai yra tik You have iliuzija. a question?
I like to make a comment. It's my mom's word. When I was little, she used to tell me, "Please listen to my advice because you don't have enough of your life to experiment all of the mistake you could do. Yeah. Because some mistake can kill you, and that'd be it. So please listen to my advice. Before you cross the street, look on both sides. If you don't listen to those advice, terrible thing will happen to you." And that's what you mean by studying those books. We can have example of the mistake that we should not do. Right. And as looking as what the king have done as a mistake, if I read the story 10 years ago, I would maybe save my life. Yeah. Good point. Išverskit, žodžiu, man buvo, aš Okay, jisai sako, kad vaikystėje mama sakydavo jam, pritardavo, kai norit pereiti per gatvę, reikia žiūrėti į kairę, į dešinę ir jeigu nepriimsit mano patarimą, tai jūs, tikrai sutiksit, bus problemos. Tai jisai sako, kad mes taip pat panašiai mums reikia skaityti šventraščius ir suprasti, kaip teisingai elgtis šiame pasaulyje. Kitaip sakant, ir jisai sako, kad prieš 10 metų, jeigu aš būčiau gavęs tas žinias, tai tikrai aš, būčiau išgelbėtų mano gyvenimą. So then, this is a warning for all of us. Tai yra įspėjimas mums visiems. Don't waste this human life. Nešvaistykim gyvenimą. Learn to be jitendriya. Learn how to control the senses. Išmokime būti jitendriya, išmokime kontroliuoti. If we don't control the senses, we're always going to be chasing illusory happiness. Jeigu mes nekontroliuosim jūsų, visuomet vaikysimės iliuzinės laimės. And that Pururava very, very intelligently here says that it is my own responsibility, it is not somebody else's responsibility. Ir Pururava galų gale prisipažįsta, kad tai yra mano asmeninė atsakomybė, niekieno kito. He was offensive. Jis buvo iš tikrųjų įžeidus. He wanted to exploit the body of Urvashi. Jis tiesiog norėjo pasinaudoti Urvashi. But it's interesting, in these days it's very much encouraged from young age to fall in love. Ir labai keista, kad šiais laikais nuo pat ankstyvaus amžiaus mus skatina įsimylėti. But it's so extremely superficial, it's almost like a joke. Bet tai yra be galo nenatūralu, bet praktiškai kaip superficial. Nenatūralu, superficial. Shallow, can you say? Tiesiog ne. It's so not deep, the opposite of deep. Jo, tai negilu. Okay. Yeah. Paviršutiniška, okay. Paviršutiniška. It's like, you want to go swimming, but you just have like a small layer of water. Jo, tarsi norėtumėt plaukti kažkur, bet labai You negilu būtų. try to dive and you end up smashing your bones. Bandytumėt nerti gilyn, bet tiesiog susilaužytumėt kaulus. Because that's not a source of, it's not a reservoir you can swim in. Bet tai nėra rezervuaras, kur tu tiesiog galėtum plaukti. Why does that happen? Why do we become so enchanted by objects of this world? Kaip taip nutinka? Kodėl mes tampame patraukti šio pasaulio objektų? If we think about it philosophically, Jeigu filosofiškai pamąstytume, we have that tendency mes turime šią tendenciją, because nes it is our nature to be completely enchanted by something. mes turime tą natūraliai įgimtą tendenciją būti kažko sužavėti. It is our nature to be fully absorbed and fully attracted to something. It is our nature. Tai yra mūsų prigimtis būti visiškai pilnai patrauktais kažko. We want to lose ourselves in that intense desire to serve, to love. Mes norime visiškai pamesti save šiame intensyviam troškime tarnauti ir mylėti. It is not to be destroyed. Ir tai neįmanoma sunaikinti. It is to be used properly. Tai reikalinga panaudoti tinkamai. Yes. One has to figure out, where can I give my full attention and my full love? Žmogus turi suprasti, kur galėčiau skirti visą savo dėmesį ir meilę. Not suprasti, but to find out, to search for this.
surasti, kur aš galiu investuoti savo Brahma, meilę. Brahma says in the seed verse to the Bhagavatam, Ir Brahma sako pagrindiniam Bhagavatam posmu. yeah. I'm not here to tell you what you need to do. That's not my role. I'm not telling you you need to understand this or something. I'm not doing that. Explain. Jis lektorius paminė, kad aš ne tam, kad aiškin, ką jūs turėtume daryti. No. This is not a religion. We're not in a part of a religious movement. Tai nėra religija. Mes Don't misunderstand this. judėjimo. We're not in a religious movement. Mes nereliginiam judėjimui. Yeah, we're not trying to give you like some dogma. Mes nenorim jums duoti dogmos. Yeah. You have to, every person for himself, for herself, should try to understand, what do I need? What am I seeking? Kiekvienas žmogus pats savo turi suprasti, ko jis siekia. Otherwise, we don't want to be like just, Prabhupada wanted independently thoughtful people. Ir Šrila Prabhupada norėjo Independently thoughtful. savarankiškai, nepriklausomai sąmoningais, nepriklausomai mąstančių žmonių. In order to do that, we need training. Ir kad tai gyvendint, mums reikia kiek So Bhagavatam is not meant to give us a dogma. Kad tai gyvendint reikia apmokymų. Ir Bhagavatam nėra dogma. It doesn't. What it is, it's training. It's a training. Kas tai yra mokymai. It's like going to school. Tai yra tarsi kelionė. In school, they don't tell you, you must do this, you must believe this. Mokykloje nesakoma, kad tu privalai tai daryti. And you don't have to believe this. They don't say, you must believe this. Ir mokykloje nesako, tu privalai to tikėti. No, they don't. Do they tell you that in school? Ar jums tai sakoma mokykloje? Do they say that? Ar tai sakoma? I don't remember that. Aš neprisimenu to. What they do is they train you so that in the future you can do what you want to do. Ir ką jie daro, jie apmoko tave tam, kad pabaigus apmokymus tu pasirinksi, ką daryti. You'll be a strong enough person, physically, intellectually, mentally. You'll be strong enough that you can do something. Jūs būsite pakankamai stiprus intelektualiai ir fiziškai tam, kad galėtumėte. So this temple, the Hare Krishna movement, it's not a religion in the sense that it's just giving you a belief. Taigi ši šventikla, šis mokymas nėra tiesiog religinė institucija, ta prasme, kad jinai neduoda tik tikėjimą. Yeah, it gives you the tools you need Ji duoda instrumentus, kurių jums reikia. to discover your path in life. Kad atrastumėt savo kelią gyvenime. Yes. We have to learn how to live in such a way that we become more and more attracted to Krishna. Mes turime išmokti gyventi tokiu būdu, kad vis labiau ir labiau taptume patraukti Krishnai. And we have to hear constantly about the purpose of human life. Ir galėtume visą laiką girdėti apie žmogaus gyvybės formos Yeah. tikslą. Otherwise, we become illusioned, like Pururava. Kita prasme, kitaip mes tapsime patraukti iliuzijos, kaip ir karalius Pururava. Yeah. So please, let's all take responsibility for this life. Taigi prisimkime atsakomybę už šį gyvenimą. If a human being dies without spiritual knowledge, it is the greatest loss in the universe. Jeigu žmogus numiršta, palieka kūną be dvasinio žinojimo, tai yra didžiausias praradimas. It is the greatest tragedy. Tai didžiausia tragedija. It is a bigger tragedy than World War II. Tai yra didesnė tragedija nei antrasis pasaulinis karas. There are many tragedies in this world. Yra daugybė tragedijų šiam pasauliu. But a human being who dies without spiritual knowledge is the greatest tragedy. Žmogus, kuris miršta be dvasinio žinojimo, yra didelė tragedija. Yeah. Therefore, this movement is giving spiritual knowledge. Dėl to šis judėjimas duoda dvasinį žinojimą. And the people of the world, if they can understand the importance of this movement, then everybody can do something to help, to support this movement. Ir jeigu If people become aware of the importance of the Hare Krishna movement, jeigu žmonės pastebės šio Hare Krishna judėjimo svarbą, then everybody can contribute something. Visi gali kažko prisidėti. Even we invite governments and leaders of the world to contribute to this movement. Mes netgi kviečiam vyriausybių atstovus visą pasaulį Just like ateiti ir klausyti šiame judėjime apie. If the king comes to a man in the street,
Jeigu, pavyzdžiui, karalius prieina prie žmogaus gatvėje and he says, "What do you want, sir?" ir jis paklausia, ko jis And nori, he says, "Oh, I need $10 so I can go, pay my cell phone bill." jisai atsako, man reikia $10, kad galėčiau susimokėti. Is that good? Ar tai yra gerai? No, he's the king. Ne, tai jis yra He karalius. can give you anything. Jis gali duoti jums bet ką. Not $10 for your cell phone. Ne $10 savo He, jūsų telefonu. he can give you millions of dollars and a lot of land and thousands of animals. Jis gali duoti jums milijonus dolerių, daugybę gyvūnų, daug Land. žemės ir panašiai. So the Hare Krishna movement is Brahminical by nature, Taigi, Hare Krishna judėjimas iš prigimties yra brahmaniškas. and we should be ready. We should have the mentality. We can try to develop the mentality that we're ready to use the whole world in Krishna's service. Ir mes turėtume turėti tą mentalitetą visą laiką, kad mes panaudosime visą pasaulį tarnystei Krishnai. And always be ready that if anyone comes to us with an offer, we are eager to accept and engage that person's resources. Ir mes visą laiką pasiruošę priimti kiekvieno pasiūlymus pasitarnauti Krishnai, visus resursus, kuriuos siūlo. But in order to be ready, we have to think like that. Bet tam, kad būtume pasiruošę tam, būtent turime mąstyti būtent taip. We have to think. We have to be constantly reading, writing, thinking. How can we bring greatest benefit to this world? Mes visą laiką turime rašyti, skaityti ir visą laiką galvoti, kaip mes galime atnešti šiam pasauliui daugiausia naudos. If somebody offers me $1 million right now, Jeigu kas pasiūlys man dabar $1,000,000, yeah, what will I do? ką aš darysiu? Right? Yeah. I don't know. Aš nežinau. I haven't done my homework. Aš neatlikau savo. I'm just preaching to myself, Aš actually. tiesiog pamokslauju savo. I need to think about it. Well, how would I use that for Krishna? Aš turiu galvoti apie tai, kaip aš panaudosiu tai Krishnai. Yeah. As long as we're thinking small, if I'm thinking small, Jeigu aš galvoju žemai, on a small scale, kaip sakant, maža skalė, how will I eat today? kaip aš pavalgysiu Where will šiandien, I sleep? kur aš pamiegosiu, How will I, pay for the water? kaip aš susimokėsiu už vandenį, Then I won't be able to open my heart and mind to the possibilities. tuomet aš nesugebėsiu atverti savo širdies ir proto galimybėms. Yeah, this is called broad-mindedness. Tai yra vadinama platus mąstymas. And the greatest and the broadest thinking pattern Ir pats plačiausias mąstymo būdas is to think how to serve Krishna, yra mąstymas, kaip pasitarnauti how Krishnai. to engage everyone and everything in the world in Krishna's service. Kaip užimti visus ir viską tarnystę Krishnai. So I'll stop here if anyone has any Taigi, questions, comments. Stosim čia ir kažkas gal turi komentarų ir klausimų. He already gave comment. Yeah, nice comment. Yeah. Pamiršau, bet prisiminčiau. Čia. Prabhu minėjo, kad mes, kad jeigu Dievo apie karmą, karma tai iš tikrųjų, apie čia karma nėra eiliškumo, o tai ką reiškia, aš padariau, tai nereiškia, kad padariau ir man ateis tas aš padariau. Čia, Pasekmė? Karma nėra eiliškumo. Eiliškumo? Eiliškumo nėra karma. Okay. Žinai, tu kažką padarai, tu dabar tau ateis tas, kad padarai. Ne, čia taip nėra. Grįš. Taip, grįš. Ne, tokia, kad aš dabar jį primušau, man koks nors duos į nosį, kai aš išeisiu, taip nebus. Kaip pamatys, čia toks grubus. Okay. Noriu pasakyti, kad karma pasireiškia netikėtai. Nu jo, eisi per gatvę, nebus už kitą, tai va, čia taip yra. Aš tik noriu pasakyti, reikšti. Gerai, ačiū. I would think of what I would say. English, Second. please. English.
English. Yeah. About karma. So Niranjana Swami told that karma is very complicated actually. And I can see that a person can do bad things, like Shanta Maharaja was telling. A person can do bad things, but it depends on his pious activities when this karma will develop. Because maybe sometimes he can have many good pious activities, and then he can continue, and maybe next lifetime this karma can develop, or at some point when these pious activities just finish. So just I wanted to add this. Čia lietuviškai išverst. Niranjana Swami sakė, kad karma yra labai sudėtingas dalykas, labai painus dalykas, labai sunku suprasti iš tiesų tą karmą. Bet man Shanta Maharajas kažkada sakė, kad tiesiog kalbėdamas apie kai kuriuos blogus poelgius kai kurių žmonių, tiesiog sakė, kad jeigu žmogus kažką blogo padaro, bet jisai turi daug dorovingos veiklos sukaupęs, tai tada jam ne iš karto ateis, kada tik tai pasibaigs tą dorovingą veiklą, tik tada jam ateis ta bloga karma. Tai va, jisai tada kenties. And I want to ask, you told we have to use all the wealth in Krishna's service. Mm-hmm. Yes, theoretically we understand this, but how to do this practically? Because we can see that we don't have, we are not even devotees. We have so many bad qualities, and we are every day struggling to serve Krishna nicely, not just like this. Like Bhakti Chaitanya Swami told, we have to serve 100% Krishna, not 70, not 50. So how to, with our such, impure hearts and deep desire to serve Krishna, or sometimes not desire, how can we use everything, all the wealth to serve Krishna? How? Mm-hmm. Because my guru says, okay, I want my students, my disciples travel and preach, help me. I want them to do this. He has many projects. Jayapataka Swami, Prabhupada gave him many instructions. But actually, I want to help my guru, but sometimes I think, how to do this? Just travel and preach, where I will go, what I will do, what I will say. Mm-hmm. Maybe if I meet many obstacles or whatever, just how to engage all the world. Tell me, you told very, very big phrase, so maybe you can share some practical things, whatever you know. The thing is, Krishna says, Dadami buddhi yogam tam yenamo. He says, how does that verse mean? Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayanti te. I feel like there's a little, sorry, I offer my respects to the Vaishnavas, Vansha kalpaturubhyascha, kripa sindubhya evacha, patitanam bhavinabhyo Vaishnavabhyo namaha. So let's try to concentrate and focus, because it's not my class, it's your class. Yeah. If you want to gain something, it's your attention. Actually, I think it's more dependent on the listener than it is on the speaker. Have you noticed that when you give class, when someone's eager to hear, it like draws something out of you? Have you noticed that? Yeah, go ahead. Taigi lektorius prašo būti dėmesingesniam, klausyti, nes iš tikrųjų sako, kad tai yra jūsų paskaita, ne mano. Iš tikrųjų, jeigu mes norime kažką išgirsti, tada jeigu tinkamas klausytojas ir lektorius mano, kad sėkmė paskaitos priklauso nuo klausytojo labiau nei šnekėtojo, jis sako, kad jeigu mes tinkamai klausome, tarsi kažkas būtent gero gaunas. Yeah.
So, like, the lecturer's, how do you say, his duty is to be a transparent via medium, Taigi lektoriaus užduotis yra tapti skaidriu mediumu. and the listener can come and receive what they need. Ir klausytojas gali ateiti ir gauti tai, ko jam reikia. So both sides have responsibility. Taigi abi pusės turi atsakomybę. Maharaj Parikshit, he became perfect simply by listening. Maharaja Parikshitas tapo tobulu tiesiog klausydamas. And Shukadev Goswami was so pleased by his listening Ir Sukadeva Goswami labai patiko jo klausimas. that his kirtan became more and more full of life and colorful. Kad jo kirtanas tapo vis labiau ir labiau pilnas šviesos So- ir spalvingas. Krishna consciousness is like that. Taigi Krishna sąmonė yra lyg tai. When we have very cooperative and healthy connections with the devotees, Taigi kai mes turime labai sveikus ir gerus santykius su atsidavusiais, then Krishna arranges everything. tuomet Krishna viską organizuoja. He gives us the knowledge we need, Jis duoda mums žinojimą, kurį the resources, resursus, the inspiration. įkvėpimą. So I am, I'm just speaking, and I feel a little bit ashamed because I'm such a bad example. Ir aš neku, nors man kiek gėda, nes aš prastas pavyzdys. But I have had like few moments in my life where I see how that works. Bet aš turėjau porą momentų gyvenime, kurie parodė, kaip tai veikia. Like when I did something correctly, Kai aš kažką padariau teisingai and Krishna's pleased, ir Krishna patenkintas, then you see, it's like for a few moments you understand that actually he's in control. bent porą momentų iš tikrųjų suvoki, kad kontroliuoja jisai. So I quoted this verse just now. Aš citavau šį posmą dabar. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhiyogam tam yena mam upayanti te. Very important verse. Labai svarbus posmas. That those who serve Krishna always, Tie, kurie tarnauja Krishnai visuomet, they get the knowledge and understanding how to go to him. jie gauna žinojimą ir supratimą, kaip pas jį ateiti. And also how to bring everything to him. Ir kaip viską atnešti jam. So when I spoke about becoming attracted to Krishna, Ir kai šnekėjau šiuo metu apie kaip būti patrauktam Krishnos, so that the more like we should really be greedy and very intensely desiring this strong attraction to Krishna. mes turime būti labai godus ir turėti labai stiprų potraukį gauti Krishną. And then when we intensely desire the love of Krishna, when we intensely desire Raganuga Bhakti, let's just say it straight. Kai mes intensyviai trokštam Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti means following in the footsteps of the close associates to Krishna. Taigi Raganuga Bhakti reiškia sekti artimų Krishnos atsidavusių pėdom. Yeah, when we hear about the type of relationships of Krishna's best devotees, Kai mes klausomės apie Krishnos geriausių atsidavusių santykius and we desire that, ir to pradedam trokšti, then Krishna gives us the intelligence how to use everything in his service. tuomet Krishna duoda mums intelektą, kaip viską panaudoti jo tarnystėje. Because that desire, Nes būtent toks troškimas destroys material desires. sunaikina materialius troškimus. Yeah, if that desire, to the degree that the desire is strong and concentrated, to that degree we are purified. Pagal tokį lygį, kokiu troškimu degame įgyti tą atsidavimą tarnystę, tokiu būdu nuodėmės yra sunaikinamos. And the way to grow the fire of that desire Ir būdas, kaip plėsti šį troškimą, šią ugnį, is the pure chanting of the holy yra name. tyras švento vardo kartojimas. And the holy name is our chanting is purified by hearing Srimad Bhagavatam. Ir mūsų kartojimas yra apvalomas klausant Srimad And Bhagavatam. our ability to hear properly the Srimad Bhagavatam Ir mūsų gebėjimas tinkamai klausytis Bhagavatam is developed
yra išvystomas. by going to Mangalarti, chanting 16 rounds, Dalyvaujant Mangalarati, kartuojant 16 ratų, eating only Krishna prasadam. valgant tik Krišnos prasadą. So all of these pieces fit together. Visos šios dalis susijungia, tinka viena kitai. So if we want to do something great for Krishna, Taigi, jeigu norim padaryti kažką iškilaus Krišnai, we must follow this program very carefully. mes turime sekti šią programą labai atidžiai. That's the way to become empowered. Tai yra būdas tapti įgalintu. It's an open secret. Tai yra atvira paslaptis. So, yeah, and that desire should be there, that desire to please Krishna. Ir šis troškimas turi būti. Then- Troškimas patenkinti Krišną. Then Krishna will train us. Tuomet Krišna mus ves ir There's mokys. one, I'll just say one story. There's a brahmachari in Atlanta. Yra brahmacharis Atlantoje. His name is Mahotsav Prabhu. Mahotsav Prabhu. And I went with him on a tour of a new building they bought. Ir aš lankiausi jų naujam pastate, kurį And he was giving a tour to some devotees, encouraging them to donate. Ir jis aprodė turą ir parodė atsidavusius, kurie entuziastingai aukoja. His faith in Guru is very pure. Ir jo tikėjimas į gurų yra He's- labai tyras. He's a disciple of a very great Guru named His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj. Jis yra jo šventenybės labai didžio gurų mokinys. And his love for his Guru I admire so much. Ir jo meilė savo gurų yra be galo patraukli. Jis And juos he- žavisi. I watch him as he listens to the lectures of his Guru. Aš stebiu, kai jis klausosi savo gurų paskaitų. And he's the one person in my life. He's the one person. When he hears his Guru, I can see how he's just drinking it in through his ears and bringing it into his heart. Kai jisai klausosi savo gurų, aš matau, kaip jisai klauso mokytojo ir tas garsas jam tiesiog teka pro ausis į širdį. He brings it into himself. Jis tai atneša savo. It's like, I don't know if you've been in traditional cultures before, Aš nemačiau, ar jūs buvot tradicinėse kultūrose. but sometimes the wife is like that with the husband. Bet kartais žmona taip elgiasi su vyru. She just really takes it, like he's like everything to her. Ir jai jis yra tarsi viskas. So for Mahotsa, his Guru is like everything to him. Taigi Mahotsav Prabhu, jo guru yra viskas jam. And he's just you can see he's so empowered. Ir galime matyti, kad jis taip įgalintas. He told these people in the tour, Jis pasakė tiem žmonėms, if you have $50,000 in the bank and you don't know what to do with it, jeigu turite 50,000 banko sąskaitų ir nežino, ką su tuo daryti, give it to me. duokit man. And he said it without any hesitation, Ir jis tai pasakė be jokių svyravimų, with no doubts. be jokių abejonių. He looked smiling. Look in the face of these people who are 20 years older than him. Jis tai šipsodamas jis tai pasakė. Jis pasakė, kad žmonėm, kurie yra daug vyresni už jį. They have much more life experience than him. Jie turi daug daugiau gyvenimiškos patirties. And he boldly said, give me 50,000 from your bank Ir jis account. drąsiai pasakė, duokit man 50,000 iš savo banko And some of them did it. Ir kai kurie iš jų tai padarė. Because they saw his genuine nature. This brahmachari is pure and he's genuine. Nes visi pamatė jo autentišką prigimtį, kad jisai Now that unikalus. project is really developing. There's so much happening there. Ir tas projektas labai gerai vystosi. They're even building a Vedic museum. Jie netgi pradėjo statyti vedinį muziejų. They want anyone who comes to the city to hear about it and come visit. Visi, kurie atvyksta į miestą, paklausyti apie tai. It has virtual reality equipment for seeing what the Vedic culture was like thousands of years ago. They can go there. Jie turi tokią trimatę, trijudimensinių įrangą, kad tyrinėti aplinką, kokia ji būtų. And they just say, oh, we need $5 million for this. And they encourage people to help. Ir tuomet jie pristato žmonėm, jie sako, kad tai gyvenimui reikia 50 milijonų. Yeah, and then they're getting land in different states, trying to create communities, farming. Ir tuomet jie įsigyja žemės, tengiasi įgyvendinti žemdirbystę. So from what I've seen, this is the key. Iš visko, ką aš mačiau, aš manau, kad tai yra paslaptis. This pure faith in the Guru. Tas tyras tikėjimas guru. What is that verse from Shvetashvatara Upanishad?
Yata Deva Tataguru. Yasya Deva Parabhaktir Yata Deva Tataguru Tasyaite Katita Hyarta Prakashante Mahatmanaha. A person who has equal faith in Guru and Krishna. Kad žmogus, kuris turi tolygų tikėjimą Guru ir Krishna. I serve Krishna. Aš tarnauju Krishnai. But if Krishna asks me, what can I give you? Bet jeigu Krishna klausia, ką aš galiu jums duoti, I say, my Lord, I'm not ready to go home. aš jam atsakau, viešpatie, aš visgi nepasiruošęs grįžti. I have to repay my Guru. I must stay here and serve my Guru. Aš turiu likti čia ir tarnauti savo Guru. That is the level I believe Mahotsaha is on. Ir tai yra lygis, kuriame aš manau Mahotsaha. And anyone can achieve that. Ir bet kas gali pasiekti tai. Anyone who has pure faith in the Guru, Bet kas turi tyrą tikėjimą Guru in Krishna, ir Krishna in the holy name, ir šventų vardu, then they can, what can they not do? ko jie negali padaryti. Prabhupada, in one place in the Bhagavatam, he says this movement will spread across the universe. Šila Prabhupada vienoj iš Bhagavatam paskaitų sako, kad This movement will be not only on this planet. kad šitas judėjimas pasklis ne tik šioj planetai, bet visoje visatai. Yeah. That means that we should think on that scale. Ir tai reiškia, kad mes turime mąstyti tokioje skalę, tokiu mastu. This world is like, it's Vishvam Purna Sukhayate. It's not a place of misery for Krishna. Ir šis pasaulis nėra kančių šaltinis Krishnai. It's not the place, for us it's a place of misery, but for Krishna it's not. Šis pasaulis yra kančių vieta, bet Krishnai tai nėra. So if we're serving Krishna, the world becomes for us also like a candy shop. Taigi, jei tarnaujam Krishnai, taip pat mums visas šitas pasaulis tampa tarsi saldainių I use this for Krishna, I use that for Krishna. Aš panaudosiu šitą Krishnai, šitą Krishnai. Freedom. Visa laisvė. So that's my humble response. Tai yra mano nuolankus atsakymas. Yeah, let's work on developing pure faith. Taigi pasistengime išsiugdyti tyrą atsidavimą. Vancha kalpatarupyascha kripa sindubhyo eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Yamone Dujamai Gaura Prabhu ki Srila Gurudev Guru Mataji ki jai.